격강식을 가지게 되었습니다. In 1983, the University of Chicago School Mathematics Project was founded. It was founded with money from the Amoco Foundation, the oil company, today BP, because Amoco didn't have workers. The workers were not skillful enough to work in the refineries, and Amoco wanted the university to try to solve that problem. 네, 그래서 1983년도에 UCSMP, 즉 시카고대 학교 수학 프로젝트가 시작이 되었는데요. 그 당시에 그 석유 회사인 아모코 회사의 자금 지원을 받았습니다. 지금은 BP라고 불리는 회사이죠. 그 당시 아모코라는 회사에서 그러니까 근로자들이 어떤 정유 사업을 할 수 있을 정도로 충분한 스킬이 없다라는 그런 걱정 때문에 저에게 시카고대로 하여금 어떤 대학이 이 문제를 해결해 달라라는 부탁을 하게 되었습니다. UCSMP undertook 5 strands of work. We translated foreign textbooks and mathematics education research. We developed instructional materials for the elementary schools. We worked with elementary school teachers. We developed materials and worked with teachers at the secondary level. And we carried out research on the books that we wrote. 그래서 UCSMP 하에서 저희가 5가지 굵직한 활동을 했는데요. 첫 번째로는 번역 작업입니다. 그 외국의 교과서나 아니면 외국어로 된 그 수학 교육 연구 자료를 번역을 했고요. 두 번째로는 그 초등학생들을 위한 지침, 그러니까 교수법이라든지 아니면은 교구제를 개발하기 시작했습니다. 세 번째로는 그 초등학교 교사분들을 개발을 하고 트레이닝을 시켰고요. 네 번째로는 그 중등학교들을 위해서 그 교구제를 마련했고요. 5번째로는 이런 관련된 내용 관련해서 저희가 연구를 했습니다. I should also mention that UCSMP has hosted 5 international conferences in Chicago where we brought mathematics educators from around the world to Chicago to share their knowledge and learn from one another. 네, 그 다음에 UCSMP에서는 그 5개의 국제회의를 주관했는데요. 전 세계에 있는 수학 교육자 분들을 시카고에 모셔가지고 서로 간의 지식을 공유하고 서로 간에 배울 수 있는 그런 자리를 마련했습니다. In 1985, we created the first edition of Kindergarten Everyday Mathematics. We wrote this, what you see up here is the revised trial edition. So this is actually from 1986. We would write the books, try them out, and then revise them. And each book took more than a year to develop. 네, 그다음 1985년도에는 유치원생들을 위한 EM을 개발했는데요. 1985년도에 초판이 나왔고요. 지금 슬라이드에 보시는 거는 1986년도에 발간된 개정판이라고 할 수가 있습니다. 그래서 저희가 일단 이런 것들을 제작을 하고 나서 한번 실험을 해본 다음에 어떤 내용 같은 걸 반영을 해서 다시 개정을 했습니다. 그래서 각각의 책별로 개발하는 데 한 1년 정도 이상이 소요가 되었습니다. We wrote each grade, one grade at a time. It took us many years, more than 10 years. Finally, in 1996, we finished 6th grade Everyday Mathematics, and the first edition of K6 Everyday Mathematics was completed. 네, 그래서 각 학년을 대상으로 해서 EM을 개발하는데 한 1년 정도 소요가 되었기 때문에 그 여러 학년을 다 계산해 보시면 상당히 오랜 시간이 걸렸다는 걸 아실 텐데요. 그래서 한 10년 정도 시간이 걸렸고요. 그 마침내 1996년도에 6학년을 대상으로 한 EM 초판을 저희가 완성을 하게 되었습니다. Enough history. I'd like to give you an example of a problem from 4th grade everyday mathematics. 네, 지금까지 이제 EM 역사는 충분히 말씀을 드린 것 같고요. 이제 4학년들이 실제로 푸는 문제를 여러분들에게 한번 드리려고 합니다. I'd like you to solve this problem. I'll show you in a minute. In a group, together with the people sitting near you,
and then to share your answers. 네, 이제 여러분들이 직접 이제 문제를 해결하시는 시간을 드릴 건데요. 그 옆에 앉아 계신 분들과 이제 그룹을 만드셔가지고 네, 서로 의견을 교환하면서 문제를 풀어주시기 바랍니다. Okay, here's the problem. Go to. 네, 문제 여기 있습니다. 풀어보세요. Should I read? Will 1 billion won fit in your suitcase? Create a mathematical argument to justify your answer. 네, 여기서 드리는 문제는요. 그 여러분이 지금 서류 가방이 있는데 서류 가방에 지금 10억 원을 넣어야 됩니다. 근데 어떻게 넣을 수가 있는지 수학적으로 한번 답을 주시고요. 그 어떤 그 백업 정당화할 수 있는 그런 이론이나 근거를 같이 설명해 주시기 바랍니다. Okay. How many? Does anyone have an answer? 지금 답 구하신 분 계세요? 지금 다 준비되신 거죠? 네. Please tell us your answer and explain your thinking. 네, 답을 설명해 주시고요. 왜 그렇게 생각하시는지 설명해 주시기 바랍니다. 한국어로 할게요. 뒷분들 듣게요. 제가 여기다가 5만 원짜리를 대충 배치해봤더니 한 10개로 늘어놓을 수가 있습니다. 그리고 10억쯤 되면은 계산을 해봤더니 높이가 5만 원짜리를 쌓으면 한 3m 정도 됩니다. 근데 10개를 줄이면은 10분의 1로 주니까 두께가 30cm인데요. 보통 여행용 수트케이스는 이거보다 2배는 클 거고 두께는 한 15cm 되니까 들어갈 거라고 생각합니다. I think yes. I think that 1 billion one will suit in that one suitcase because I just put 50,000 Korean won over this book and I found out that the height is around 3 meters, and I believe that if I put all the 50,000 Korean won notes put together, I think that will be as long as 30 centimeters, and I believe the suitcase is as long as 60 centimeters and as deep as 15 centimeters. So I believe that the 1 million won will fit the suitcase. Very good. Is there another answer? I think that group wants to talk. 잘은 모르겠는데요. 저 케이스의 크기에 따라 좀 다를 것 같아요. 그리고 저 케이스의 두께에 따라서도 속건의 부피가 다르니까 그것도 고려해야 되고, 만약에 밑면에 그 세로의 길이가 이만하면 이렇게 세워서 이거를 다양할 수 있고, 세로의 길이가 이렇게 얇으면 이렇게 또 세울 수도 있고, 그러니까 모양에 따라서 조금 다를 것 같다는 생각을 했습니다. 근데 일반적으로 서류 케이스에는 안 들어갈 거고 그것보다는 약간 크고 여행용 가방보다 좀 작아야지 들어가지 않을까 싶습니다. I'm not sure exactly. I think it depends on the size of the suitcase, and I have to think about the thickness of the suitcase and I have to think about the volumes, which is related with the thickness of the suitcase. And if I put the notes in this size, maybe I can put the notes in horizontally, and if I put use the thin size, maybe I can use the arrangement vertically. I think the 1 billion won can fit the suitcase, however, it's bigger than the briefcase. Very good. Anyone else? 5만 원짜리 처음 나왔을 때 그 시리얼을 얻으면 특이한 거 이런 거 한 장에 500만 원 정도 거래가 그렇게 역사적으로 가치가 있는 5만 원권을 20장 수집해서 수집케이스에 넣으면 돼요. When the 50,000 note was first introduced into the market, each note has a serial number, and the note with a very historical meaning, with a very unique serial number, I guess it is worth of 5 million Korean won in the market. So maybe I can collect 20 50,000 won notes with historical importance. I can collect 20 notes, and I can put 20 notes into the suitcase. Yes. Okay, well, very good. That was the problem we used
is in 4th grade everyday mathematics. We give a little more help to the 4th graders than I gave to you, but it gives you an idea of the sorts of problems we sometimes do in everyday mathematics. 네, 지금 방금 드린 것이 4학년들을 대상으로 EM 문제였고요. 사실상 4학년들 대상으로는 지금 제가 여러분들에게는 별로 이렇게 팁을 많이 드리지 않았는데 4학년들 대상으로 할 때 이거보다 조금 더 친절하게 팁을 많이 주면서 하게 되고요. 그러니까 이런 방식으로 이제 매일매일 일상에서 수학을 공부할 수 있도록 도와주고 있습니다. Now I'm going to talk a little bit about the designs, the foundations for everyday mathematics, what guided us in the creation of the curriculum. 네, 그 다음에는 everyday mathematics의 어떤 설계라든지 아니면 기초 원리에 대해서 말씀드리겠습니다. 저희가 그 EM을 개발할 때 지침이 됐던 그런 가치들에 대해서 말씀드리겠습니다. We first looked at research. One type of research was the research into young children's mathematics, what Max and Jean Bell had carried out in the early 1980s. Max and Jean had found that young children could do far more mathematics than the school curriculum expected of them. 네, 첫 번째로는 저희가 이제 연구를 검토를 했는데요. 첫 번째는 그 어린 아이들의 수학에 대해서 이제 연구한 내용을 봤습니다. 아까 말씀드린 맥스와 쥔 벨이 함께 80년대 초에 연구를 했는데요. 연구 결과 봤더니 이 어린 아이들이 학교 커리큘럼에서 기대했던 것보다 훨씬 더 수학 능력이 뛰어나다라는 것을 발견했습니다. We also studied and learned from high-achieving foreign nations, Japan, Russia, Eastern Europe. We studied their textbooks and we studied their mathematics education and research. 네, 그 다음에는 두 번째로 해외 자료를 연구를 했는데요. 예를 들어서 그 잘하고 있는 나라들, 일본이나 러시아나 그 동유럽 국가들의 교과서라든지 아니면 수학 교육을 어떻게 하고 있는지 등을 연구를 했습니다. And finally, we looked at research in the learning sciences, psychology, mathematics education research. There's a rich tradition going back more than 100 years of research findings that are relevant to mathematics curriculum. 네, 그 다음에는 그 학습 과학과 관련된 걸 봤는데요. 심리라든지 수학 교육 관련된 그동안의 연구를 살펴봤습니다. 그랬더니 관련된 연구가 한 100년 이상이 될 정도로 아주 많은 정보가 있었는데요. 그것들이 모두 다 수학 커리큘럼과 관련된 그런 연구 결과였습니다. We also studied what authorities said, the standards documents, important authoritative documents, reports, and the opinion of experts in the field. 네, 그 다음에 정부 당국에서 이제 발표하는 자료들을 봤습니다. 예를 들어서 정부 당국에서 발표한 표준이라든지 보고서 아니면 전문가 의견을 참조했습니다. And finally, we relied on our own professional judgment because the research and the authorities leave a lot of questions unanswered that you need to answer using your own judgment. 네, 그 다음 세 번째로는 저희 자체적인 판단력을 발휘를 했는데요. 그러니까 첫 번째랑 두 번째 방법, 즉 연구와 그 당국에서 나온 자료로만으로는 너무나 많은 질문에 대해서 아직 결론이 나지 않은 답을 할 수 없었던